सिंह राठौड़ पधार रहे हैं। Hi everybody. Can everybody? Oh, there's too much light. I can't see anybody. So, Fawad, you want to say something? You want to say hello and to the media? We're very happy. Did you like the trailer? Yay! Okay, cool. So, can we call the two producers and the director to do a photo op with us, please? Hi. I wanted to ask you, your styling is really good. Thank You're you. looking very stylish. तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए. How I'm did not you supposed to look stylish in the film, but thanks anyway. funky and all. It's very cool, yeah. Karuna Longani has done the styling. और ये सब हाई स्ट्रीट के कपड़े हैं and it's supposed to be, she's supposed to be like very colorful. It's like a rainbow is vomited on her. Am I supposed, can I say that, right? Yeah. So, yeah, she doesn't know what she puts together when she wakes up in the morning. So she mixes anything and wears anything because she's just having fun with herself and her clothes. Okay, one more question. अगर आपको real life में रत्ना पाठक शाह जैसी मतलब सासू माँ मिल जाए तो आप क्या करोगे इतनी स्ट्रिक्ट? मैं मतलब पता नहीं बट इवेंचुअली सब ठीक ही हो जाता है ना लाइफ में. वाटर फाइंड्स इज बैलेंस. Okay, और आपने घर पे कभी कोई रूल ब्रेक किया है? घर का कोई रूल जो मतलब फैमिली रूल्स होते हैं जो बेसिक ऐसा कोई? हाँ, बहुत सारे रूल्स. अच्छा, हमें बताइए. नहीं, मैं नहीं बता सकती हूँ. Okay, my question to Fawad. My friends are very big fan of you from your serial Zindagi Gulzar Hai till now. बहुत बहुत शुक्रिया. I तो told you all the girls find you very hot, yeah. बहुत मेहरबानी. थैंक यू. आप अपने इस जर्नी के बारे में हमें बताइए प्लीज. फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया टू बॉलीवुड. फर्स्ट ऑफ ऑल जब मुझे कांटेक्ट किया गया आई थिंक it's a matter, it's a very big honor for me to be a part of this production, to be a part of this production plan. और जब मेरी मुलाकात हुई इनसे, जब बात आगे बढ़ी, I found it to be very interesting. And most of all, I think, throughout the production, I'll just keep it very short, I found the treatment, the way I was treated and the way I was welcomed to be very family-like, very warm. So, all in all, ये जो पूरे का पूरा जर्नी रहा है, it's been a very interesting episode in my life. बहुत मज़ा आया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि खुद जब आप देखते हैं, जब खुद एक्सपीरियंस करते हैं आके फर्स्ट हैंड, तो आपको एहसास होता है कि थिंग्स आर वेरी डिफरेंट एज इट इज़ पोर्ट्रेड इन मीडिया कंपेयर टू व्हाट इट इज़ पोर्ट्रेड इन मीडिया. तो यहाँ पर देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ वार्मथ और मैंने बहुत इन्जॉय किया एंड आई होप दैट यू गाइज एन्जॉयड एज मच एज वी हैड फन इन मेकिंग इट. What's your right? Sonam? Two questions. Yeah. Yeah. Sonam here. हाँ जी, Who has a बोल. mic? ये आपकी हाँ. होम प्रोडक्शन के ऊपर है. नहीं, डिज्नी एंड होम Disney प्रोडक्शन. and- yeah, home production. कॉम्बिनेशन है. Yeah. तो पहला सवाल तो ये है कि हाँ जी. ये खूबसूरत के आप लोगों ने मतलब राइट्स खरीदे थे. हाँ जी. ओके. तो ये उसकी हूबहू रीमेक तो नहीं है. जी. ओके. और मतलब दूसरा ये कि होम प्रोडक्शन की फिल्म होने के नाते कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फील कर रहे हैं? जी, मैं तो सिर्फ एक्टर हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ शशांक और रिया की है. मैंने तो सिर्फ एक्टिंग की है. When I take on a job as an actor, I only concentrate on doing that. नहीं तो एक लफड़ा हो जाता है. You know, you have to just do your best with what you've got. Because if you start thinking about कि यार responsibility है, you know, my sister's making the film. I've known Sid for like I don't know how many years. इन्होंने इतनी मतलब he's had so much faith. He's decided to make this film with us, and then Shashank also is making a film after so many years. If I start thinking about all of that, तो मैं सुबह काम पे जा नहीं पाऊँगी. So it's just a matter of taking each day and enjoying my work and saying that I'll be a selfish actor. I will do the best I can with this role. आप ट्रेलर में बहुत शरारती, चुलबुली, नटखट सी लग रही हैं. हाँ जी. तो सेट पे भी इतनी मस्ती की. Oh God, Shashank, मैं तो बोल से यार. I'd like to tell him something. नहीं, you know क्या हो गया था. प्रॉब्लम ये है because Shashank and Riya and the writers knew me so well. उन्होंने ये कैरेक्टर बहुत, I think हर फिल्म में सब पूछते हैं कि is this character a lot like you? Is their character a lot like you? They very shamelessly taken every part of my personality and exposed me completely in this film. If any character has ever been close to who I am as a person, it's Mrinalini, Millie.
Dr. Millie, and it's embarrassing and it's amazing and it was a very annoying thing on set. I was like, ये तो मेरे लाइफ में हुआ था, ये सीन कैसे आ गया इस फिल्म में? So Riya was like, yeah, I'm sorry. Shashank was like, oh, I didn't think of it that way. I was like, you're such a liar. So yeah, they basically हाँ, तो ये basically मेरी personality है. विक्रम को भी परेशान किया set। हाँ अगर बहुत विक्रम कुछ बोलना चाहे टॉर्चर किया है. टॉर्चर विक्रम सही कह रही हैं वो। नहीं, नॉट एट ऑल. आई थिंक रोल की हद तक, आई थिंक जिस तरह रोल निभाया है उसके अंदर आई थिंक उन्होंने बहुत टॉर्चर किया. दैट वाज अ पार्ट ऑफ अ जॉब एंड शी रियली प्लेड इट वेरी एप्टली टू द लेटर. बट एज अ को-स्टार, इज अ वेरी accommodating person, very warm and very welcoming and extremely supportive. So I used to take my time settling in. मेरे लिए it was a completely alien environment, completely new environment. And not just her, everyone, Riya, Shashank, the whole production team, Manoj, Saurabh, all of them, even down to, I help names like Preetham, Bharat, everyone all together, they just like made sure that we were completely comfortable. There's also Ratna ji and Kiran ji. जी बिल्कुल, all of them, the whole family. It was an amazing experience. Like I said, मेरे लिए एक नई environment में काम करना, एक नए माहौल में काम करना, for me, for a person like me, I consider myself to be a bit of a social recluse. Coming out and interacting with new people is a bit of a task for me. So I think they left no stone. कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने इस काम में कि मुझे comfortable किया जाए और for it to be an enjoyable experience. Everybody wants to hear because you have been a singer, so everybody wants to hear. I've been a very terrible singer. I tell you what, I've just made noise all my life. So ये लोगों की मेहरबानी और आपकी मेहरबानी है कि आप मेरे antics बर्दाश्त कर लेते हैं. But what song are you referring to? The title song of the Zindagi Gulzar. मुझे तो खुदा की कसम lyrics भी नहीं याद उसके. I कोई भी swear. गाना गा दीजिए प्लीज. Any song then, if you are comfortable. ने बहुत ट्राई हालत किया में शूटिंग पत्थर के फंस टाइम. गए मेरे अब, लेकिन चलिए मैं कोशिश करता हूँ. Ali's gonna hate me for this. जिंदगी गुलजार है ये इश्क का. I don't know what the lyric was after that. Huh? I'm sorry? ये इश्क का दरबार है. That's all I can help you with. But thank you so much. Hi, this is for. No, you're very kind. Thank you. I always end up with This is for- singers, na? Hi. Co-stars. Sorry, left. I'm sorry. You're I'm sorry. Sorry, yeah. Yeah. Hi. So Rekha's in the original Khoobsurat Yeah. and you are in the remake. So have you all shown the trailer to Rekha? What were her Well, thoughts? well, we've shown like she is a very close to our family, and उन्होंने आयशा भी देखी थी. उनके लिए हमने एक separate trial hold किया था. But like in this film also, I think we'll show her the film. Hi. Hi. Sonam, see, usually we see you like really prim and proper the way you present yourself every time. And in this film, you are What the is this misfit. expression? You made this very prim and proper. नहीं, I completely agree with that. Yeah, so in the film, you're the misfit. So was it difficult to kind of play a different, role from... What you see in the media, where I'm concerned, is let's stop laughing, guys, and stop looking at me like that. It's completely different than what you would know of me in my personal life, unless some people in the media know me very well. So when they see the trailer, they'll be like, okay, fine, this is Sonam. She has no filter, and she says whatever, she behaves whatever, she's falling everywhere. And she wears... See, the whole idea of wearing whatever I want is what the whole idea of Millie is. So prim and proper, yeah, I try very hard to be prim and proper. And I guess if you think I am succeeding, then I am succeeding. I told you. Sonam, hi. Hi. Lot of actresses these days are singing. Do you plan? Are you crazy? This is not happening at all. I feel like it's a bad idea. It's a really bad idea. I can't even sing in the bathroom. I'm not even a bathroom singer. No. Never happened. No. I don't think I can sing at all. I just wanted to know कि फैशन के मामले में हमेशा लोग आपको फॉलो करते रहे, हमेशा से लड़कियां आपके पीछे जो भी आप करती हो करती रही हैं. तो कानों में जो आज आपने डिफरेंट कलर्स के इयरिंग्स पहन रखे हैं. एक इयरिंग मेरे को दूसरा वाला मिल रहा नहीं था. I swear.
तो कल से फिर ये लड़कियों के लिए नया ट्रेंड हो जाएगा. I guess different so. color. I couldn't come with Dibani earring, तो मैंने दूसरी earring पहन ली. So what made you opt for this specific remake, and you feel you have done justice to a role that Rekha has made so memorable? I don't think I can do justice to anything Rekha has done. But the idea of, I don't know why Shashank and Riya and everybody else decided to be a part of this film and to make this film. But for me, I feel these days there are very few films that are wholesome and that mean something and that have great values. And at the same time, they're lots of fun. And I think Hrishikesh Mukherjee was one of the last few directors who made films like Goody and Millie and Khoobsurat and all of them that actually had that vibe which appealed to everybody, said something, had a message, and were happy, fun films. And those kind of films, I think maybe Raju Hirani is making them these days. And I think Khoobsurat is one of the other ones which I really wanted to be a part of, because I don't think a good film is necessarily a good film because it's dark or depressing or somebody's dying or dead at the end of the film. I think it can be fun and it can mean something and it can be light, and at the same time I think we are going through too much in India and in our lives to not have a happy place that says something, and I think cinema has always been my happy place. And I grew up on Hrishikesh Mukherjee films, and for me this is an ode to Hrishikesh Mukherjee. It's not necessarily Khoobsurat that was the old Khoobsurat, but this is an ode to his filmmaking. To me, that's what it is, yeah. I think what is relevant to humankind will always be relevant. That is love, happiness, family values, and looking forward. I don't think human values ever change. और कई ट्वीट्स आए हैं जब से आपने ये फिल्म की है कि आपने पाकिस्तानी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया, तो इस पे क्या रिएक्शन है आपका और क्या आप बॉलीवुड में कंटिन्यू करते रहेंगे? देखें, इट्स जिन पाकिस्तानियों की आप बात कर रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन. और ये अगर आप ट्रेंड नोटिस करेंगे, दैट विल कम आउट ऑफ एनीवेयर. कहीं भी कभी भी कोई एनिमोसिटी या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हो, मैं मिसाल ले लेता हूँ. मतलब खैर अभी यहाँ पे तो इन रेलेवेंस पाकिस्तान और इंडिया की बात हो रही है, लेकिन अगर यहाँ से भी कोई जाए या वहाँ से कहीं और जाए तो कोई ना कोई जो है नुक्ता निकाला जाएगा क्रिटिसिज्म के लिए. I think to pay attention to such criticism is unnecessary, because art is something that transcends borders, and it has got nothing to do with religion, caste, creed or nationality. It is an expression, and that expression is not universally accepted, because मैं ये भी समझता हूँ कि जब आप एक फिल्म बनाते हैं तो एक पर्सपेक्टिव के तहत बनाते हैं. It is your opinion. So in a matter जिसमें opinions count करते हैं, तो किसी का ओपिनियन है तो इट्स दे आर एंटाइटल्ड टू दैट ओपिनियन, और मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता. लेकिन हाँ, एज एन एक्टर माई सेल्फ आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर अदर रीजन्स इन द वर्ल्ड एज वेल. सो आई एम नॉट टू दुख होता है कि अगर उनको ये बात बुरी लगती है, लेकिन उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते. सो दैट इज़ व्हाई आई चूज टू इग्नोर इट. But they are, all the girls in India are very happy that he's here. I'm telling you. हाँ जी. You think I'm good with my language? Thank you. तो मैंने I think since the beginning of my career, I think मैंने एक फिल्म की है सावरिया, फिर उसके बाद मौसम, फिर रांझना. I think I've played a lot of Muslims where I had to learn Urdu. So I did all alif bayt te, वो सब तो सीख लिया था. तो हाँ, मेरी pronunciation थोड़ी better हो गई है, पर yeah, I'm more Hindi speaking. पर I've learned, बहुत अच्छा बोलते हैं ना. It's quite hot. अच्छा, मुझे पता नहीं था खूबसूरत होना चाहिए. अच्छा, मुझे पता नहीं इंग्लिश में, हिंदी में तो करेक्ट स्पेलिंग की है, इंग्लिश की मुझे पता नहीं. हाँ, मुझे पता नहीं. आई डोंट नो. यू वांट टू आंसर दिस? खूबसूरत is inspired, so this is our spelling wise. Fawad, have you seen the older Khoobsurat, as in the first Khoobsurat? And actually बात की थी इस फिल्म के लिए, तो सबसे पहले what I did my homework. I went and watched the old movie. I think in its own right, it's a timeless classic of its own era. And this movie, if I'm permitted to say, is very different from that. It draws inspiration in a lot of ways, लेकिन हर तरह से मतलब बहुत
एस्पेक्ट्स में ये बहुत मुख्तलिफ है उससे. तो उसके लिए जो प्रिपेयर करना था या जो ग्राउंड वर्क करना था, बिकॉज आई थिंक उसमें जो राकेश रोशन साहब का जो रोल है उसके अंदर, दैट इज़ फ्रॉम अ नाइस एजुकेटेड फैमिली, एंड ही प्लेज द रोल ऑफ अ डॉक्टर. एंड बट इस फिल्म के अंदर जो रोल है, which as opposite Sonam, it's that of a Rajput prince, and it is in a completely different world altogether. तो एज होमवर्क मैंने देखा ज़रूर, लेकिन मुझे लगा नहीं कि वहाँ से एग्जैक्टली कोई चीज़ उठाई जा सकती है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस फिल्म. सो दैट वे आई थिंक इट वाज नॉट दैट मच ऑफ अ टेस्ट मी, बिकॉज कोई एक ऐसे मशहूर पर्सनालिटी या एक्टर का को से इंस्पायर होके उन्हीं का रोल फिर से निभाना, आई थिंक इट बिकम्स अ चैलेंज. सो आई टुक द इजी वे आउट. हाय डियर सोनम, मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है. अक्सर जहाँ दो बहनें होती हैं वहाँ लड़ाई प्यार दोनों होता है. आप दोनों के बीच कभी शूटिंग के दौरान कोई आर्ग्यूमेंट हुई किसी चीज़ को लेके? I think Shashank, you should answer that question. Who have you been talking to? Thank you so much for your support on that. Thank you so much. Is that a question or you supporting me on that? Okay, thank you. Thank you so much. नहीं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी. I think you people have been very warm tonight. And, sorry, in the afternoon. I'm a bit lost when it comes to time. So thank you so much for having us here, and इतनी इज़्ज़त देने का बहुत बहुत शुक्रिया. Like 5 aunties who want to have lunches with him. I don't know how to get out of it. 5 million. Yeah, we have to have like different lunch things. They were like, अरे please फवाद से मिलवा दो lunch के लिए. और ये लोग टिकट कर रहे हैं इस लंच को. So thank you so much. Thank Media you. will now have the photo op.